nakaa na uguza. Mtokee uje mwisho wake siujue kama mwisho gani. Mimi sijisikii chezo, najisikia kuuguza. Nzuri mie kuondoka. Wale wakae na watoto wao. Sasa wale kuondoka wote. Sasa mie kukaa na watoto na mimi nguvu yangu ndogo. Sasa mie nidondoke, hawa wanaenda wapi? Bibi, una miaka mingapi? Mie? Sije muulize huyu asome pale. Huyu ni kakaangu. Mama moja, baba moja. Ndiye aliyemaliza ziwa kwangu. Wenzetu wote wamedondoka au wamesha. Iliyobaki yeye na mie. Wawili tu kama dawa. Kwa hao wajukuu zangu. Wangapi? Mwanahamisi, Jafari, Mbaraka, Moki. Wengine huyo na huyu na yule. Hao wameumwa. Kwa hawa mama hao wameumwa. Njia ile kwenda na wazazi wake na anatembea na yeye. Jirani wa kutoka nje huko kijijini wakisema, una habari ndugu yako anaumwa ukimwi yule. Sasa kule nje mnakokutana, wanasema yule bwana si ukimwi yule, kashaingia mgogo. Nani usi yule mjukuu wako anaumwa, kashaingia mkenge. Mtani wangu. Kumbe ndio kweli. Naangalia, najisikia kwamba sio kama najisikia kwa kukasirika, na naamini moja kwa moja Mungu yupo atanisaidia. Sitokuwa na historia ya kukasirika kwa sababu yule mtu yupo anaumwa, yumo ndani. Mimi kazi yangu ni muuguze. Kazi yangu ni kusikitika. Mungu wewe, naomba ukishatue bwana. Yakae tutumane maji, tutumane bwana, kaniletee sukari gengeni kule. Huyu mtoto anaweza kawa ana ugonjwa ule aliokuwa nao mama yake. Ndio maana hata nyinyi mmekaa mnasubiria kwamba tutampeleka Tumbi. Unaona? Mkahakikishe tu labda akaanze na dawa zile wanazoanza. Kuugua sio kwamba kufa. Sisi wenyewe ndio tunawachelewesha. Ataendelea kunywa hiyo mpaka aache kuharisha. Nusu unamenya namna hii. Unachukua nusu kama hii hapa. Na kunywa sawa. Sawa. Nimeleta maji ya kunywa dawa. Hizi ndio za huyu. Sasa hii tungepata pini hapa. Ikiisha tutakuletea nyingine. Sawa? Kesho kama atakuja kijana. People talk about the HIV/AIDS situation in Tanzania, and we talk about, and all sorts of other situations in Tanzania that seem to require the help of donors, whether they're international or local, what have you. We tend to forget how much effort is really put into it, into helping people at the grassroots level. We always underestimate the real importance of what, at the grassroots level, of what Tanzanians are doing for themselves. Right now we're in Arusha. We've been meeting people in villages, particularly elderly ladies who are at the core of our story. HIV orphans who are also at the core of our story. It's been a very big education for me because there's been a stark difference between the kind of situation that we found people in this part of the country, where everything is much more sort of
green and fertile and beautiful and so on. But despite the sort of beauty of the place, there's a lot of poverty. Nilikuwa nataka nijue maana hapa sasa hivi. Okay, tuko kwa ndani hapa. Kuna majirani wengi sana hapa. Na wao wote wanajua haya matatizo ambayo. Hapana, sio wote. Lakini ni kitu ambacho mnakiweka siri kidogo. Tunaweka tu siri, lakini naona labda imeshatambulika kabisa. The details, this is what we're getting most out of this trip. We've met a lot of the kind of people who are going to form the basis of our protagonists in the screenplay and eventually in the film. So that's the part that has been very useful to me, I think, is being able to actually get some real life stories and testimonies from people who are exactly the kind of people who are going to feature in this story that we're planning on making. Maisha yangu kwa utoto nilikuwa na maisha yangu mazuri sana, kwa sababu wazazi wangu walikuwa wananiangalia vizuri. Nilikuwa navaa vizuri, nakula vizuri, nikienda kanisani najiona hata mimi ni mzuri katika wazuri. Lakini sasa hivi tunashindwa kuwatimizia hawa watoto wetu, hawa wajukuu. Nikianguka leo, je, hawa wajukuu wataenda wapi? Si watafukuzwa? Si watasambaa? Unafikiri wanajali watoto wa mtu? Hawajali. Mimi ndio nawakusanya kwa sababu ni kizazi changu. Nikianguka leo, hawa wajukuu zangu watapata tabu sana. Watataabika, watapigwa, watanyanyaswa. Naishi peke yangu, na jamii ya Islamu ikipatikana kinipa hata shilingi 500 na tumia na huyu mtoto. Basi niliona zile homa za hapa na pale, nikasema huyu mamake alikuwa na matatizo haya, ndio nikaenda hospitali kwenda kumpima nikakuta ni kweli. Ikabidi mama aondoke, akabaki baba. Mwanzo wa mwaka huu ndio baba naye ameondoka, lakini huyu hajui. Tumeficha. Tunamdanganya, tunamwambia babako yuko Mimererani, anapaswa mawe. Hata hivyo ukiniuliza swali hilo na yeye yupo hapa, sijui kama ningeweza kulijibu kweli. Hayupo. Nilikuwa na watoto wangu 12, lakini wote Mungu kawachukua. Tena wamekufa kwa mfululizo. Miezi 2, 2, miezi mmoja 2, 3, hivyo hivyo. Kila mwaka mimi nakuwa napata vifo tu kama mfululizo tu. Na ndio walikuwa wananisaidia sana. Ndio walikuwa nawategemea. Kachua watoto 6 wahitima. Ni saa kama mimi hapa ndio baba, ndio mama, ndio bibi. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. One of the most interesting people that we've met is Mama Wile, who is a heck of a character. She really just had some very priceless information with regards to her life, with regards to how it has been for her growing up as essentially from, you know, her life as a young girl in a small town, and she's never really been far out of where she was born, and the sort of relationship that she had with her husband and the children that she's had, and a hell of a character. Juzi ameniambia hivi, nataka niende Dar es Salaam, nina shughuli zangu. Nikamwambia hilo gari unapanda, panda wewe mwenyewe na dereva, lakini dereva akuone na ufie huko ndani. Hilo gari litapinduka. Akaona mimi na balaa, kwa sababu nikisema kitu kinakuwa hivyo. Akakataa kwenda, basi akaniambia mbona mnalaani namna hii? Nikamwambia ng'ombe iko hapa, busi siko hapa. Nani anakatia? Mimi sina nafasi ya kukatia sasa, mikono sina. I imagine that there's going to be a great deal of the key protagonist that we're going to write in the next couple of weeks and months. There's going to be a lot in that person's character that will have been drawn directly from Mama Wile.